السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم أحمد شبح من صفحة الألعاب والمغامرات. اليوم جاي لكم شرح طريقة تحميل وتنصيب وتشغيل لعبة Deadfall Adventures. اللعبة عبارة عن أجانب يجون مصر للإهرامات وللمومياوات، يعني لعبة بها مغامرات وألغاز، ولعبة حلوة ونصبتها وشغلتها والحمد لله، يعني اشتغلت وما بها أي إشكال ولا أي كراك ولا أي شي. قبل كل شي، هاي صفحة ألعاب المغامرات، يرجون تزوروها وبيها كل الشروحات والألعاب وأخبار عن الألعاب وكل شي يعني. ونبدي بالتحميلات. أو قبل لا نبدي، هذه هي الصور اللعبة يعني. هسه نبدي. أول شي نحمل برنامج التورنت، راح أحط لكم إياه بالديسكربشن، جميع روابط اللعبة والبرامج كلها. تحميل البرنامج نضغط كوت تورنت والتحميل عندنا تنصيب عادي، أي تنصيب. والبرنامج الثاني هو وينر، وتعرفوا يعني غني عن التعريف. هو آه، هم نفتح جوجل، نكتب وينر، أول نتيجة. أيضا هذه برنامج الوينر 32 بت أو 64 بت حسب جهازك. ونبدي بالتحميل اللعبة. لعبة Deadfall Adventures. ندخل نضغط على هذه العلامة، يحملنا للبرنامج التورنت. هاي اللعبة نضغط أو هو راح تطلع لكم مربع كبير وبي ملفات اللعبة والحجم والسوالف. نضغط اوكي ويبدي التحميل. هذه هي اللعبة، نضغط عليها مرتين وبعدين نضغط continue، وهاي ملفات اللعبة. هذا المضغوطة بالوينر، نضغط رايت اوبن، راح تطلع ملفات اللعبة. نضغط على سيت اب وبدي الفتح. راح اوقف التصوير وارجع لكم. باك شباب، رجعت لكم هسه، خلاص الفتح. نضغط يس، راح يبدي تنصيب اللعبة. ننتظر شوية. هذا هو اللعبة، تنصيب اللعبة. نضغط نيكست. هنا نضغط براوس حتى نختار مسار اللعبة. دي نضغط نيكست. نخلي صح على هذه حتى نخلي أيقونة اللعبة على الديسكتوب وبالستارت نصب برنامج دايركت اكس. اذا ما منصبه خليه، واذا منصبه يعني ما يحتاج تخليها. وبرنامج فيجوال سي بلاس بلاس سمعنا نصبه ما يحتاج. نضغط انستال ويبدي تنصيب اللعبة. باك شباب، رجعت لكم من جديد وتقريبا خلص التنصيب 99%. خلص 100%. شوي. هاي خلص التنصيب، نضغط على فينيش هسه نفتح اللعبة تستول يعني. هاي الموقع 6. هذه ايقونة اللعبة. خلصنا الشرح هذا اليوم، ولا تنسون لايك وسبسكرايب وشير، واهم شي تعليقاتكم الحلوة على المقاطع. لا تنسون هذا الشي، تعليقاتكم اهم شي. هاي خلصنا هذا الشرح،
نلتقي وياكم شرح ثاني لعبة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear reader, let me start by offering my apologies for my blunt way of writing. I can but say in excuse of it that I am more accustomed to handle a rifle than a pen. I am no stranger to exaggeration, yet however unlikely the tale I'm about to tell might seem to you, it is how I remember it. For I've learned the hard way that all things live forever. Oh, at times, they sleep. A great name can be an even greater burden. My special talent to attract problems just kicked in again. Another thing it seems that I've inherited from my famous ancestor. We sure picked a lovely day to meet your ex-colleague. I very much doubt that there is ever a day without a sandstorm around here. And he would probably object to the word colleague. I wasn't a field agent back then, after all. Only intel. The nagging voice of bureaucracy, as he so eloquently put it. In any case, I'm sure he'll be worth the trouble. You're seldom wrong, Professor. But today might be just one of those days. Hey, stop! You should pick your drivers more carefully around these parts. Professor, meet James Lee Quatermain. So many books. I thought you'd be more the magazine type. Yeah, they came with the flat. Since you've come all this way to find me, I guess you don't just want my great-grandfather's compass for your personal collection. No, it's of vital importance to our mission, and thus to the fate of our nation. Sounds dramatic. I think the price just went up. But more importantly, I want you to join our mission, Mr. Quatermain. Look, Professor, I called a couple of old friends and did some background checks on your little agency. I'm not really interested in that mythical nonsense you guys investigate. So I'm afraid I'd have to... I've done some checking of my own, Mr. Quatermain. On you. A gambler as notorious as yourself could use some extra cash. And Agent Goodwin could use someone with experience out there to watch our back. Here, this belonged to your great-grandfather. You'll need it. This is gonna cost you. I hope you know that.
Oh, what the hell. Just let me finish my breakfast. My great-grandfather, Alan Quatermain. His name, a byword for adventure. My main source of income. A lot of people paid good money to say they traveled with a Quatermain. And I did whatever anyone would pay me for. Even played babysitter for a greenhorn agent. Our informant among the Nazis briefed us that they tried to get into the temple and failed to open a gate to the inner sanctuary. They left, but we're sure they will return. Where they failed, we have to succeed. Just remember the deal. I get you in, I get you out. And that's my role done. You get your artifact. Whatever else I find, I keep. Spoken like a true hero. Spoken like someone who's worked for Uncle Sam before. He considered all this to be a trap. Our informant's been leaking vital data to us under the alias Shepherd for months now. We can trust him. Sure. If you say so. We have to be careful. You remember my driver? The Arab who tried to steal my bag? He was part of a tribe of thieves who believe Egypt's cultural heritage is theirs to plunder. When clearly, we all know that's Uncle Sam's job. Go in, get what we came here for, and get out. I like the sound of that. Careful. I don't like the sound of that. So much for the welcoming committee. What kind of fool runs around with pockets filled with dynamite? You see how they blew up that statue? To stop people from entering the temple. Only one thing that can solve a problem caused by dynamite. More dynamite. You think that's a good idea? Relax. I've done this before. There's plenty of... time. Comfortable there, Quatermain?